Welcome, weegschaal mensen. Ja. Weegschaal mensen, het is wat. Weegschaal mensen, je hebt mee te maken met een Leo. Het is een Leo of een boodschappenperson. Jullie weegschaal het gecollaboreerd of ja, misschien dit is een zus, dit is een vriend, dit is een vriendinnetje. Heb gecollaboreerd om geld in te krijgen, vast geld, oké? Nou, dit is niet gelukt, of het is gelukt, maar mensen zijn nou in problemen. Nou, wat we hebben gezien is dat een ram moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Dan we bekijken een Leo, en een groep mensen proberen een huis onder iemand voet te nemen. Leo en ja, deze Leo is connected met jullie vrienden en kennis. En deze Leo heeft gecreëerd some sort of leugens. Dus mensen nou is nou achtergekomen dat een huis is not voor een Leo. Een huis is voor een Scorpion person, oké? Dus mensen krijgen inzicht over een situatie nou. Problemen voor een boodschappenman. Mensen recognize dat een boodschappenman had hun hand in multiple manier om inkomsten te komen. Deze boodschappenman is niet goed bezig. Het oude moment komt voor een boodschappenman en beoordeling aan een boodschappenman. Mensen recognize dat een Leo is connected met de boodschappenman. Mensen hebben inzicht dat de boodschappenman en een Leo teruggenomen naar Nederlands of gaf een Leo some sort of informatie in Nederlands te komen. En mensen nou krijgen inzicht, een boodschappenman komt aan zijn geld. In je financial house, good news voor jou, maar niet voor een Leo. Geen Jupiter is niet in Leo, vanwege dat mensen recognize wat een Leo heeft gedaan. Een beoordeling, een groot beoordeling is no. Aan een Leo, mensen hebben inzicht wat een Leo heeft gedaan. Conflicts thuis kan opkomen voor sommige van jullie, niet voor allemaal, maar daar kan some sort of conflicts, en als there was conflicts voor sommige van jullie, het komt tot een eind. Some sort of a contractual overeenkomst that was created in the verleden. Het kan dat jullie weegschaal had some sort of a contractual overeenkomst, work contractual overeenkomst gecreëerd voor een Leo, dit wordt gecanceld. Dus het is zoiets als jullie weegschaal had some sort of a contractual overeenkomst opgesteld voor een Leo, het wordt gecanceld. En het wordt gecanceld door mensen in authority, omdat mensen in authority recognize dat deze overeenkomst is niet gebaseerd op feiten, het is data en informatie van een andere persoon. De Oke Princess is hier. Het is nou boven water uitgekomen over een rechter of een advocaat. Geen goed nieuws voor een Leo. Jupiter, geen goed nieuws voor een tweeling. Een tweeling was de advocaat van deze Leo. Geen goed nieuws. De tweeling is nou achtergekomen heel geheim over een situatie. Heel veel van jullie weegschaal gaat je rug draaien aan een Leo. Heel veel van jullie weegschaal gaat besluiten dat een Leo en een boodschap hebben je in problemen gekomen. Je draait je rug hier aan. Je wil geen meer communicatie of contact met mensen. Als je ziet, jij denkt aan het verleden, hoe je bent in contact met deze mensen gekomen. Je draait je rug hier. Je wil de relatie of de vriendschappen tot een eind brengen. Ja, een groot beoordeling. Je probeert innerlijke kracht te vinden met een waterman person, omdat mensen is nou van op de hoogte wat de waterman person heeft gedaan.
Dus zo het is een waterman person. Deze person is iemand van je verleden leven. Je komt terecht in deze leven. Je hebt deze person ontmoeten. Maar deze person heb je in groot problemen gebracht. En jij bent zo het is. Nou krijg je heel veel inzicht aan een waterman person. Oké, en wat de waterman person heeft gedaan in het verleden. Oké, dus daar is some sort of informatie surrounding a waterman person. Mensen nou hebben inzicht en recognize wat de waterman person heeft gedaan in het verleden. Communicatie is duidelijk. Mensen, jullie weegschaal gebruiken de zwaarde van de waarheid teken een Ramley of boodschap de person. Jullie weegschaal hou de zwaarde van de waarheid en spreek de waarheid. Teken een Ramley of boodschap de person. Je vertelt deze person, hey, ik ga niet in de problemen komen door jou. Weet je, je zit echt keihard te bespreken, keihard de waarheid te bespreken. Mensen nou recognize dat de huis is niet voor een Leo. Mensen hebben nou inzicht en recognize en hebben heel veel informatie dat de huis is niet voor een Leo. En dat deze Leo is nou in problemen gekomen en deze Leo gaat insane. Deze Leo, in plaats van naar de gevangenis te gaan, deze Leo gaat proberen om te zeggen, ja, ik ben, ik heb mental issue. Oké, dus ik zie dat misschien dat jullie weegschaal is de rechter of de advocaat van deze person en gaat even zeggen, plead insanity. Dat je mentally niet in the right order. Oké, dus als je recognize is dat deze person is bang om naar de gevangenis te gaan. Deze person gaat insanity, malato, even insanity gaan creëren. Zodra deze person niet in de gevangenis eind op. Oké, dus je ziet, zoiets is dat, ja, misschien je kunt de advies voor this person, omdat mensen nou recognize dat de house is niet voor een Leo. Mensen nou recognize dat een Leo heeft gelogen. Een Leo samen met een oude man had heel veel geld opgelicht. Deze oude man is nou in problemen. De energie van de lover. Oké, dus deze man is een player. The energy of the lover had heel veel geld opgelicht samen met de Leo. De Leo en deze man had some sort of affair en have heel veel geld opgelicht. Mensen now recognize what the lover, because the lover is in the house, and the geld wat deze man heeft opgelicht is voor een Stenbock person. Oké, en dit komt wel uit. Dus mensen is nou van op de waarheid geweten dat een man en een Leo had geld opgelicht. Dat was voor een Stenbock person. Mensen hebben inzicht, mensen hebben informatie wat deze mensen heeft gedaan. Dus, ja, problematic situatie komt uit. Some sort of a contractual overeenkomst dat een man had creëerd surrounding a house. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat deze man is niet de eigenaar van een huis. Deze man heeft niet de waarheid gesproken. Deze man heeft geen huis en is niet de eigenaar van een huis. Een Leo person, nou jullie weegschaal loopt weg van deze person, want je wil hier niet terechtkomen in deze problematic situatie. En je trekt jezelf hier uit van deze issue. Dus dit is een positive situatie voor jullie weegschaal. En het is een positive week. Verdriet is hier voor een waterman of voor de lover. The person is a player. Mensen now recognize wat this player have gedaan. En de waarheid komt uit. Namaste.